అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ సార్బ్రుకెన్. ఈరోజు సండే మార్నింగ్ అరౌండ్ 7 AM. స్ట్రీట్స్ మొత్తం ఎంటీగా ఉన్నాయి. నేను ఇక్కడ మెయిన్ ట్రైన్ స్టేషన్లో ఉన్నాను టు క్యాచ్ ఎ బస్. యాక్చువల్లీ లాస్ట్ వీడియోలో అడిగాను కదా నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో గెస్ట్ చేయమని. సో సమ్ ఆఫ్ యూ యాక్చువల్లీ గెస్ట్ ఇట్ రైట్. అండ్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లక్సెంబర్గ్. యాక్చువల్లీ బస్ కూడా చాలా ఖాళీగా ఉంది, మేబీ వీకెండ్ వల్లేమో. ఇది సార్బ్రుకెన్ నుంచి డైరెక్ట్ బస్సు లక్సెంబర్గ్ సిటీ సెంటర్కి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ట్రావెల్ టైం వచ్చేసి అరౌండ్ 1 hour 15 minutes అండ్ టికెట్ కాస్ట్ ఓన్లీ €5. అండ్ డైలీ 5 to 6 times ఉందనుకుంటాను. మీరు గూగుల్ చేయండి సార్బ్రుకెన్ ఎక్స్ప్రెస్ అని. సో యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ అండ్ ద టైం టేబుల్. ఫాగీ సన్ రైజ్ ఎంత బాగుందో కదా. Luxembourg is a landlocked country and it shares borders with Belgium, France and Germany. Luxembourg city is the capital of Luxembourg, and Luxembourg is one of the richest countries in the world and also one of the smallest countries. And I think Europe's 7th smallest country. And we reached Luxembourg city. Ide central train station and bus station. And one cool thing about Luxembourg is public transport mottam free across the whole country. Be it trains, trams or buses, ekkadikaina freega public transport use cheyochu. And actually I took a bus from the central station, Vianden ani North Luxembourg lo oka charming little town and also oka beautiful castle undi. లక్సెంబర్గ్ సిటీ సెంటర్ నుంచి అరౌండ్ 1.5 hour పట్టచ్చు. అండ్ మధ్యలో బస్ చేంజ్ అవ్వాలి. మీరు ప్లాన్ కోసం గూగుల్ మ్యాప్స్ యూస్ చేయొచ్చు ఆర్ లక్సెంబర్గ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాప్ ఉంది. సో నేను ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. యాక్చువల్లీ ఆ యాప్ నాకు బాగా హెల్ప్ అయింది. సో మీకు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఎనీ డిలేస్ ఉన్నా చేంజెస్ ఉన్నా అన్నీ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వీ అరైవ్డ్ ఇన్ వియాండెన్ మెయిన్ స్టేషన్ నుంచి క్యాజిల్ అరౌండ్ 20 minutes వాక్, కొంచెం అప్ హిల్ వాక్. ఆఫ్టర్ ఏ షార్ట్ వాక్ ఈ ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ వస్తుంది. సో యాక్చువల్ బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేసి స్ట్రైట్గా వెళ్తే యూ కెన్ గో టు ద క్యాసిల్, బట్ లెఫ్ట్ తీసుకుంటే ఈ వ్యూ పాయింట్ వస్తుంది. చాలా బాగుంది. అండ్ వియాండెన్ టౌన్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇప్పుడిప్పుడే ఆటమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో లీవ్స్ కలర్స్ అన్నీ చేంజ్ అవుతున్నాయి.
టౌన్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ టౌన్స్ ఇన్ లక్సెంబర్గ్. ఆర్కిటెక్చర్ అది చాలా బాగుంది. బ్రిడ్జ్ దగ్గర నుంచి ఆఫ్టర్ 10-minute వాక్ ఒక పెద్ద పార్కింగ్ లాట్ వస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్లో. అండ్ మీరు స్ట్రైట్గా వెళ్తే క్యాసిల్కి వెళ్ళొచ్చు, బట్ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే అక్కడ నుంచి ఒక మంచి వ్యూ పాయింట్ ఉంది. సో లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వ్యూ పాయింట్స్ క్యాసిల్ చూడటానికి. వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది. కింద వియాండన్ టౌన్ రూఫ్ టాప్స్ అన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. చాలా బాగుంది. అండ్ క్యాసిల్కి ఇంకొంచెం ఫర్దర్ వాక్ చేస్తూ ఉంటే మధ్యలో ఈ వ్యూ పాయింట్ కూడా వస్తుంది. ఇది కూడా చాలా బాగుంది. యాక్చువల్లీ క్యాసిల్కి చాలా పెద్ద హిస్టరీ ఉంది. లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్, బిట్వీన్ 11th and 14th centuries ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. అండ్ 1800s కంప్లీట్ రూయిన్స్లా అయిపోయింది. అండ్ 1977 అండ్ మళ్ళీ అన్నీ రీబిల్డ్ చేసి అండ్ ద క్యాసిల్ వాజ్ రెస్టోర్డ్. ఆల్మోస్ట్ క్యాసిల్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. లోపల కనిపిస్తుంది కదా, అదే ఎంట్రన్స్. అక్కడే టికెట్ కౌంటర్ ఉంది. అండ్ టికెట్ పర్ పర్సన్ వచ్చేసి €10. ఇక్కడ నుంచి లెట్స్ గో టు అనదర్ వ్యూ పాయింట్. ఇది అరౌండ్ 1 kilometer, బట్ 600 meters వచ్చేసి కొంచెం అప్ హిల్ వాక్. పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ వ్యూస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. వియాండన్ టౌన్ మొత్తం, ఇంకా క్యాసిల్ అండ్ ఆ వ్యాలీ వ్యూస్ ఇక్కడ నుంచి చాలా బాగున్నాయి. రియలీ రివార్డింగ్. సో ఇది డెఫినెట్గా మస్ట్ సీ వ్యూ పాయింట్ వియాండన్లో. ఈ వ్యూ పాయింట్ ఎక్కడంటే ఇది ఒక చైర్ లిఫ్ట్ హిల్ స్టేషన్. చూస్తున్నారు కదా, అదే చైర్ లిఫ్ట్. కింద ఒక చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ చూసారు కదా, దాని దగ్గరలోనే ఈ చైర్ లిఫ్ట్ వ్యాలీ స్టేషను. హ్యాపీగా అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హైకింగ్ అది లేకుండా వచ్చేసి టైం అండ్ ఎనర్జీ సేవ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నాకంత ధైర్యం సరిపోలేదు. కేబుల్ కార్ అయితే క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి భయం అనిపించదు. బట్ ఇది కంప్లీట్ ఓపెన్ కదా, సో అంత హైట్లో వెళ్ళటానికి ఐ వాజ్ అ బిట్ స్కేర్. Back to Luxembourg and it's time for check-in to the hotel. వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాము. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్.